Good day, everyone. I am going to present my app. The name is Flexo. And this app is about movies and films and series, anything you want to watch. So, let's get started. So, ano sa imong email, imo na siya i-put diri, imong account diri. Yeah, log in. Mabot ka diri nga section natin mga trending movies like Korean movies, natay Japan, natay anime, Thailand, o American, ug uban pa diha nga mga movies. Arita sa K-drama. So, natay mga K-drama diha, makapili ta diha na anime, depende sa imong mood, ganang kag cartoons. Sa horror sad, o ganahan ka mga haglok-haglok. Dire, mo search ka diha sa imong ganahan, like aning famous nga light shop. Mabot na ka diri dapita. Dire nga kuan, o ganahan jud ka ani salidaha, you can download it. Kay not anytime na jud tay load. So you can watch it offline. So click the download. Yes. If kanang man na kaning salidaha og tan-aw, you can delete it and download anything you want movies. That's all. Thank you. Guys, this video app is not a functional. This is only a Figma for my project.